Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, 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 Anande Hari Bol, Anande Hari Bol, Gaur Nitai Hari Bol, Gaur Nitai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Anande Hari Bol, Gaur Nitai Hari Bol, Anande Bahutule Hari Bol, Hari Bol, Anande Bahutule Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Anande Hari Bol, Gaur Nitai Hari Bol, Premanande Bahutule Hari Bol, Hari Bol, Premanande Bahutule Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Anande Hari Bol, Gaur Nitai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
Спасибо очень. Thank you very much. So I wasn't expecting to see so many people. Я на самом деле не ожидала увидеть такое большое количество людей. But you all came to see Lord Jagannath and Gaura-Nitai. Но вы все пришли, чтобы увидеть Господа Джаганнатху и Gaura-Nitai. That's real devotion. И это настоящая преданность. And we glorify Lord Jagannath and Gaura-Nitai Мы прославляем Господа Джаганнатху и Gaura-Nitai by kirtan. посредством киртана. Harinama, Harinama, Eva Kevalam, Kalo Nastyeva, 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 Katiranyata. There's no other way except the holy name. Нет иного пути, за исключением святого имени. So we take shelter of the holy name. Таким образом, принимаем прибежище у святого имени. Because the holy name is the sound avatar of Krishna. Потому что святое имя является звуковым аватаром Кришны. And in 1968, Srila Prabhupada was giving classes in Seattle. В 1978 году Шрила Прабхупада давал лекции в Сиэтле. And he was talking about how the holy name is the only way to experience God realization. И он говорил о том, что святое имя является единственным способом, как можно получить опыт общения с Господом. And when we chant the holy name with sincerity И когда мы повторяем святое имя с искренностью, and with faith, с верой, with care с заботой and focus, и с увлечением, then Krishna is dancing on our tongue. тогда Кришна начинает танцевать на нашем The holy языке. name is Krishna and he's dancing on our tongue. Святое имя — это Кришна, и он танцует на нашем языке. Krishna is dancing on our tongue. Кришна танцует на нашем языке. So that's what we just experienced. Это то, что мы с вами только что испытали. We were all focused on the holy name. Мы все были сосредоточены на святом имени. No one was thinking sense gratification. Никто не думал о чувстве наслаждения. We were all ecstatically only absorbed in Harinam. Мы все в экстазе были погружены в Харинам. So now you've attained the highest perfection of life. И теперь вы все достигли высшего совершенства жизни. And your goal now is to stay on that platform. И теперь ваша цель — оставаться на этой платформе. So the genius of Srila Prabhupada, let me speak about the genius of Srila Prabhupada. И гениальность Шрилы Прабхупады. Позвольте мне рассказать о том, каков гений Шрилы Прабхупады. He came to the Western countries, the Malecha and Yavana countries, Он приехал в западные страны, по сути, страны Млеч и Яванов. and he engaged the sons and daughters of the Malechas and Yavanas in Bhakti Yoga. И он занял дочерей сыновей Млеч и Яванов в бхакти-йоге. And he inspired us to behave and to worship the Lord exactly in the same way as the pure devotees. И он вдохновил нас быть занятыми в поклонении, в служении Господу именно таким образом, как это делают чистые преданные служения. Преданные. The way we just did kirtan was the way the pure devotees do kirtan. И то, каким образом мы сейчас с вами провели киртан, это то, как его проводят чистые преданные. It was an amazing accomplishment. С удивительными достижениями. And Prabhupada said that his people asked him, "What is your mystic power?" И в ответ, когда люди задавали вопрос Шриле Прабхупаде о том, каковы ваши мистические силы, When the newspaper and TV people would interview him, they would ask, "What is your mystic power?" как правило, если кто-то приходил брать интервью у Шрилы Прабхупады, это были репортеры из газет или телепередач, они, как правило, спрашивали о его мистических силах. Can we see your mystical power? Можем ли мы увидеть? Покажите нам вашу мистическую силу. And Prabhupada said, "Yes. Прабхупада сказал, да. I've turned hippies into happies." Я превратил хиппи в счастливых людей. That is mystic power. И вот это мистическая сила. Not some pulling something out like a rabbit out of a hat or a gold coin like this. Any magician can do that.
Это не то, как если любой фокусник достает кролика из шляпы или золотую монету из ниоткуда. But to turn people from Mleccha and Yavana consciousness and lifestyle into pure devotees, this is something special. Но преобразовать, изменить настроение, менталитет людей из семей явнов и млеч в чистых преданных, это особая мистика, это сила. So also in 1968, Prabhupada was in San Francisco, И также в 1978 году Шрила Прабхупада также посетил Сан-Франциско. and there's a very famous park there called Golden Gate Park, and in the middle of the park is a lake. И там есть очень знаменитый парк Золотых Ворот, и там среди этого парка располагается озеро Пруд. And Prabhupada used to take his morning walk around that lake. И, как правило, Прабхупада, он обходил это озеро во время своих утренних прогулок, повторяя джапу. So on that morning walk, one new devotee asked Srila Prabhupada a question. И в одной из этих утренних прогулок один преданный, новый преданный, он задал Шриле Прабхупаде вопрос. He said, "How many pure devotees are there in the world?" Он спросил Шрилу Прабхупаду, а сколько чистых преданных есть в этом мире? He knew that he accepted that Prabhupada was a pure devotee. He wanted to know how many more pure devotees were in the world. То есть он принял, что Шрила Прабхупада является чистым преданным. Ему было интересно, сколько еще таких чистых преданных в мире. So Prabhupada turned to the president of Los Angeles Temple and he asked him a question. Шрила Прабхупада в этот момент повернулся к президенту храма в Лос-Анджелесе и задал ему вопрос. How many devotees do we have now in our ISKCON movement? That was Prabhupada's question. И Шрила Прабхупада задал ему следующий вопрос. А сколько у нас сейчас преданных в движении ИСККОН? So the temple president said, well, in New York, San Francisco, Montreal, Los Angeles, we have 80 devotees. И таким образом он стал считать, в Нью-Йорке, Монреале, Сан-Франциско, он стал пересчитывать и сказал, примерно 80 преданных. There was 80 devotees in ISKCON at that time. В то время в ИСККОН было 80 преданных. So then Prabhupada turned to this new devotee and said, there are 80 pure devotees in the world. И тогда Шрила Прабхупада повернулся обратно к этому начинающему преданному, который задал вопрос, и дал ему ответ, примерно 80 чистых преданных у нас. Prabhupada considered that someone who was following the principles, following everything in the Bhakti Yoga, they were pure devotees. Шрила Прабхупада считал тех личностей, которые следовали строго своему процессу бхакти-йоги, чистыми преданными. Because they were purifying their activities. Потому что за счет этого они очищали свою деятельность. They were following the process. Они следовали процессу. So everything they were doing for the Lord was full of devotion. И поэтому все, что они делали для Господа, оно было полно преданности. So Prabhupada quoted Shastra that anyone who's in that mood can be counted as pure devotee. И Шрила Прабхупада процитировал шастры, в которых говорится о том, что любой, кто действует с таким настроением, он считается чистым преданным. Because they're purely trying to become Krishna conscious. Потому что они с чистотой искренне пытаются стараться следовать преданному служению сознания Кришны. There are different grades of pure devotee. Есть различные уровни чистых преданных. So we were the Kanishta pure devotees. Мы были, конечно, чистыми преданными. Prabhupada was the Uttam pure devotee. А Шрила Прабхупада был чистым преданным на уровне Уттама. And then there are the Madhyam pure devotees. И также есть чистые преданные на уровне Мадхьяма. But anyone who's purely engaged in bhakti seva is counted on this side of the line, which is the devotee, pure devotee side. Но те, кто чисто следует, строго следует пути преданного служения, они находятся по ту сторону линии, которая считается чистой преданной. So we've crossed the line from sense gratification mentality to devotional service mentality. Now we're counted as pure devotees or purified devotees. И таким образом, когда мы пересекли эту черту, которая разделяет тех, кто сосредоточен на удовлетворении чувственных наслаждений, и тех, кто занят преданным служением, таким образом становятся чистыми преданными или очищенными преданными. So I was requested to speak a little bit about Prabhupada Leela Smaranam. И меня попросили немножко рассказать
о Лила Смарана Шрила Прабхупады. So that's what I'm going to speak about today. Это то, о чем я буду сегодня рассказывать. But they wanted to hear my specific Leelas with Prabhupada. Но также преданные попросили меня рассказать, они захотели услышать о именно моих лилах, связанных с Шрилой Прабхупадой. So now we'll start with my specific Leelas with Prabhupada. Поэтому я сейчас начну непосредственно с историями, лилами, которые были связаны с Шрилой Прабхупадой у меня. That usually takes about 2 hours. Ну, обычно это занимает 2 часа. So today I'm just going to give the best of the best. Поэтому сегодня я дам вам сливки сливок. So in February 1975, I was a devotee in the Los Angeles temple. В феврале 1975 года я был преданным в храме Лос-Анджелеса. And word came that Prabhupada was coming to Los Angeles in 2 weeks. И прошел слух, что Шрила Прабхупада приедет в Лос-Анджелес через 2 недели. So everyone got ready for Prabhupada's appearance. Все подготовились к явлению Шрилы Прабхупады. We had a group of actors who were performing dramas regularly in the temple. They were called the Vaikunta Players. И у нас была команда актеров преданных, которые регулярно показывали спектакли, и их называли игроки Свайкунхи, актеры Свайкунхи. So they were preparing to do a particular drama for Prabhupada when he arrived. И они готовили определенный спектакль, который они хотели показать Шриле Прабхупаде по его приезду. And everyone was excited as the days came back closer and closer. 3 days, 2 days, 1 day, tomorrow he's coming. И все воодушевлялись каждым днем, который приближал их встречи Шрилы Прабхупады. Осталось 3 дня, осталось 2 дня. Вот завтра уже Шрила Прабхупада приедет. So on February 8th, 1975, Prabhupada landed in Los Angeles Airport coming from Honolulu, Hawaii. И 8 февраля 1975 года Шрила Прабхупада приземлился в аэропорт Лос-Анджелеса с Honolulu, Гавайи. So there was no morning class, but an evening program was scheduled. И не было запланировано утренней программы, но по расписанию была вечерняя программа. And in that evening program, the Vaikunta Players were going to perform their drama for Srila Prabhupada. И в рамках этой вечерней программы актеры Свайкунхи, такая команда, они как раз хотели показать свой спектакль. So that evening, for the Sundar Arti, the temple room was packed. И в этот вечер на Санхе Арати, Гаура-Арати, храмовая комната была забита. All the windows and doors were open, so all the people outside could see in and hear what was going on. И также все двери и окна храма были открыты, чтобы все люди, даже со стороны улицы, могли слышать то, что происходит в алтарной. Then Prabhupada came down, Затем Шрила Прабхупада спустился, the conch sounded, протрубили в раковину, everybody offered their obeisances, все предложили свои поклоны, and we did the Gaur Arti. и мы провели Гаура-Арати. Then after the Arti, Prabhupada sat on his Vyasasana. После Арати Шрила Прабхупада восел на Висасану. And then the devotees brought in a little stage. It was only this high, very little stage, and put it on this side of the temple. И затем преданные внесли в храмовую комнату небольшую сцену. По высоте она была небольшая, порядка 30 сантиметров, и они ее разместили неподалеку. So in Los Angeles temple, the Vyasasana is here, the deities were there, and the little stage was put on there. И таким образом в храме Лос-Анджелеса, где Ваяский Прабху сидит, были божества, там был Прабхупад, лектор, здесь были божества, а вот с той стороны сцену небольшую разместили. So we were all facing Prabhupada, И таким образом мы все смотрели на but Прабхупаду. when the drama began, we all turned around to watch the drama, and Prabhupada saw from his Vyasasana. И в этот момент мы смотрели все на Шрилу Прабхупаду, но когда внесли эту сцену, мы все развернулись лицом к ней, и получилось, что Шрила Прабхупада сидел за нами и наблюдал сзади за всем. And the drama was from the 15th chapter of the Srimad Bhagavatam, first canto, The Pandavas Retire Timely. И сам спектакль был посвящен 15 главе первой песни Бхагаватам, уходу пандавов, непосредственно когда они вознамерили. And this Leela is about, it's the end of the Kurukshetra battle, and the Pandavas are advising Dhritarashtra and Gandhari to retire to the forest and focus on going back home, back to Godhead.
И таким образом в этом описании Пандавы они дают наставление Дharashте и Ударе по завершению уже битвы на Курукшетре, чтобы уйти в лес. So the first act of the drama, И первая часть спектакля. Arjuna, Yudhisthira, and Bhima were discussing about the battle. Там Арджуна, Юдхиштира и Бхима, они обсуждали саму битву. You know, if we have this war, then hundreds of thousands and millions of people are going to die. И они обсуждали между собой, что если наступит эта битва, то тогда сотни тысяч, миллионы, они умрут. And the wives will all become widows with their husbands dead. И со смертью мужей все жены, они станут вдовами. And all the young men who are fighting, they will die also, and so the young ladies will have nobody to marry. И молодые люди, они также погибнут, и в соответствии молодые девушки, они не смогут выйти замуж. This will destroy the kingdom. И таким образом это разрушит все царство. How can we avoid this war? Как же мы можем избежать этой войны? So Arjuna said, we have to go see Krishna. Only he can reveal to us what we should do. И тогда Арджуна сказал, нам нужно отправиться к Кришне, только он может раскрыть нам, каковы должны быть наши последующие действия. So the second act of the drama, И второй акт этого спектакля Yudhisthira and Arjuna are visiting Krishna. был посвящен посещению Кришны, Юдхиштиры и Арджуны. And Yudhisthira explains that if we have this war, so many people will die, so many women will be unprotected, so many young ladies won't be able to get husbands. It will be a horrible situation. Юдхиштира, он объяснил там Кришне, что если эта война примет место быть, то тогда такое большое количество людей погибнет, столько женщин, они окажутся без защиты, и молодые люди погибнут, и молодые девушки не смогут выйти замуж. How can we solve this problem of the division of the kingdom between the Kauravas and the Pandavas without having to go to war? Как же нам разрешить этот вопрос, эту проблему в этих распрях между Кауравами и Пандавами, чтобы не подходить к войне? So then Krishna said, I have an idea, Затем Кришна сказал, у меня есть идея, and I will tell you what to say to Duryodhana. и я подскажу вам, что вам нужно сказать Дурьодхане. That was the end of Act 2. И таким образом завершился второй акт. Act 3, they're in the palace of Duryodhana. И третий акт этого спектакля уже происходил в дворце Дурьодханы. And Yudhisthira says, oh, Duryodhana, if we have this fight, all of our dynasty is going to be killed. Потом Юдхиштир обратился к Дурьодхане с сложными руками и со словами, что «О, Дурьодхана, если мы пойдем на эту войну, то такое большое количество людей умрет, и наша династия будет разрушена. All the women will become widows. Все женщины станут вдовами, The young girls won't have nobody to marry. у молодых девушек некого будет, за кого они могли бы выйти замуж. So we have come up with a plan to solve this problem. Поэтому мы пришли с решением, которое поможет разрешить эту проблему. Instead of fighting, Вместо того, чтобы сражаться, we have made a different arrangements. мы другие моменты организовали. We are the Pandavas, 5 brothers, Вот мы, Пандавы, у нас 5 братьев, and we are Kshatriyas. и мы являемся кшатриями. So we will just take 5 small villages for each one of us to rule over, and you can have 95% of the kingdom. We don't have to fight, nobody dies. Вот нас 5 мы кшатрия, и каждый из нас возьмет себе под правление 5 небольших деревень. А вы берите, пожалуйста, ты можешь брать 95% всего королевства и править им. How many devotees think that was a good plan? Но кто из преданных считает, что это был хороший план? Duryodhana didn't like that plan. А вот Дурьодхане этот план не понравился. He was thinking, aha, they know they're going to lose, and instead of getting nothing, they want to save 5 Он villages. подумал, ага, они поняли, что проиграют, и вместо того, чтобы совсем ничего не получить, они решили загробастать себе хоть что-то. So Duryodhana said, I will not give you as much land as you can put under the head of a pin. И тогда Дурьодхана сказал, что я не дам вам нисколько земли, даже не такое количество, которое сравнится с кончиком иглы. And when he said that,
everybody, all of us, we turned around to look at Prabhupada to see his reaction. И когда он произнес эту фразу, мы все развернулись и посмотрели назад, чтобы увидеть реакцию Шрилы Прабхупады. From time to time, we would all look back to see how Prabhupada was responding to the drama. На самом деле, время от времени мы оглядывались назад, чтобы посмотреть на реакцию Шрилы Прабхупады в то время, как он наблюдал за этим спектаклем. Prabhupada was very animated and he was expressing his emotions through his facial expressions. Шрила Прабхупада, он был очень эмоциональным, и через свою мимику он выражал свои чувства и эмоции очень ярко. Anyway, that was the end of the third act. Then the fourth and final act. Но так или иначе, таким был конец третьего акта, и затем было четвертое и пятое. Yudhisthira and Arjuna come to the palace of Dhritarashtra and Gandhari. Таким образом, Юдхиштира и Арджуна, они пришли во дворец Дритараштры. The battle is over. Битва завершена. They say all your sons have died. Они сказали, все ваши сыновья погибли. Your kingdom is finished. Ваше царство, королевство покончено с ним. You have nothing to live for now. Вам больше нет ради чего жить. So you please go to the forest and worship Krishna and prepare to go back home, back to Godhead. Поэтому, пожалуйста, отправляйтесь в лес, поклоняйтесь Кришне и готовьтесь вернуться назад домой к Господу. And then Dhritarashtra and Gandhari got up from their thrones И затем Дритараштра и Гандари, они встали со своих тронов, and they walked off the stage, сошли со сцены, and that was the end of the drama. и таков был конец этого спектакля. They were going to meditate and go back to Godhead. Отправились, чтобы медитировать и вернуться назад домой к Господу. So then everyone turned around to see Srila Prabhupada. Затем все быстренько развернулись и посмотрели на Шрилу Прабхупаду. And he was so happy. Шрила Прабхупада был так счастлив. You could tell that he loved that drama. Вы могли догадаться, все поняли, что ему так понравился этот спектакль. His smile went all the way to his ears. У него была улыбка от уха до уха. And because it was Los Angeles, Prabhupada did something very humorous. И потому что это происходило в Лос-Анджелесе, Шрила Прабхупада сделал нечто юморное. He said, so Он сказал, итак, the Oscar goes to Yudhisthira. Оскар получает Юдхиштира. Prabhupada gave an Oscar for that drama. He loved it so much. Шрила Прабхупада вручил Оскар за этот спектакль, он ему так понравился. And Yudhisthira was played by my godbrother Lokamangala Prabhu. И Мокамангала Прабху, мой духовный брат, как раз сыграл Юдхиштиру. And Lokamangala was the only disciple of Srila Prabhupada who received an Oscar. Локамангала Прабху был единственным учеником Шрилы Прабхупады, который получил Оскар. So Prabhupada asked him to come forward. И Шрила Прабхупада подозвал его, попросил подойти. He very humbly came forward. Тот смиренно подошел. Prabhupada rubbed his head. Прабхупада почесал его подол. And all the devotees were going, Haribol, Haribol. Все преданные восклицали вот так. And everybody was so happy. И все были так счастливы. Prabhupada was so happy, Прабхупада был так smiling. And, улыбался. but then gradually, Prabhupada became a little serious. Но затем постепенно Шрила Прабхупада посерьезнел. And then more serious. Затем стал еще более серьезным. And as he became more and more serious, the temple room became quiet and more quiet. И по ходу того, как Шрила Прабхупада становился все серьезнее и серьезнее, And- храмовая комната погружалась в тишину. And then Prabhupada became very grave with his head down like this. Затем Шрила Прабхупада очень сосредоточился, опустил голову. And it was so quiet in that temple room that you could hear people breathing. И в этот момент в этой храмовой комнате было так тихо, что вы могли слышать дыхание преданных. We were all thinking, what's Prabhupada going to say? И мы все думали, что же скажет Шрила Прабхупада? So then Prabhupada spoke. И затем Шрила Прабхупада сказал, заговорил. He said, my Guru Maharaj ordered me to spread the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Western countries. Мой Гуру Махарадж дал мне наставление распространять миссию учения Шри Чайтаньи Махапрабху в странах Запада. But I am an old man. Но я
являюсь старым человеком. What can an old man do? Что же старик может сделать? But my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, was so kind upon me Но мой духовный учитель Бхактисиданта Сарасвати Такур that he, был так милостив ко мне, так добр, that he sent all of you, American boys and girls, to help me. Он был так добр ко мне, что он отправил всех вас, моих американских дочерей и сыновей, чтобы помочь мне. And now I'm very happy to say И теперь я очень счастлив. that Lord Chaitanya's movement is in the right hands. И я могу сказать, что движение сознания, движение Господа Чайтаньи находится в верных. And he went like this, Lord Chaitanya's movement is in the right hands. И теперь вот он таким жестом показал, передав, что движение Господа Чайтаньи теперь находится в достойных руках. And we were all looking around, whose hands are the right hands? А мы оглядывались по сторонам, о чьих руках он говорит? No one was thinking that we were in the right hands for Lord Chaitanya's movement. Никто не думал, что мы являемся тем самым достойными руками, в которые были переданы движение Господа Чайтаньи. But I could understand that Prabhupada, he loved that drama so much that he had so much faith and conviction that we would do the right thing. Но я понял, что Шриле Прабхупаде настолько понравился этот спектакль, что он был убежден в нас, у него была вера в нас и в то, что мы будем действовать правильным образом. And then he said something very famous, and this is the time that he said it. И затем он сказал что-то очень знаменитое, и это было прозвучено именно в тот момент произнесено. He said, the grandfather is more kind to the children than the father. Шрила Прабхупада сказал, что дедушка еще более добр детям, чем их собственный отец. Therefore, my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, will be more kind to you than he will be to me. That's what Prabhupada said. Поэтому Бхактисиданта Сарасвати Такур, мой духовный учитель, он будет более добр к вам, чем он был добр ко мне. And I always remembered that. И я всегда помнил и помню это. And whenever I did some service that was well received, Когда бы я не совершал служение, которое было достойным образом принято, I was thinking, Bhaktisiddhanta must be giving me his mercy. я всегда вспоминал и думал, что, скорее всего, это Бхактисиданта Сарасвати Такур дал мне милость. And then Prabhupada said something that was so humble, I was shocked. И затем Шрила Прабхупада сказал что-то, что было настолько пропитано смирением, что я был просто в шоке. He said, if I have any credit, it is only one thing. Прабхупада сказал, что если у меня есть одна заслуга, то это лишь в одном заключается. Now, in 1975, we had books all over the world, devotees all over the world, temples all over the world, and Prabhupada says, if I have any credit, only one thing. И чтобы вы понимали, в 1975 году у нас книги распространялись по всему миру, у нас были храмы по всему миру, преданные по всему миру, но тем не менее Шрила Прабхупада сказал, что если хоть что-то одно я сделал, то вот есть одна заслуга. And this is what he said was the one thing. И вот то самое, о чем он говорил. That I have given to you the teachings of Sri Krishna coming in parampara without adding anything, without subtracting anything, as it is. Я дал вам учение от Господа Кришны, которое перешло по парампаре, снизошло к нам, не добавляя, не исправляя, не убирая ничего. That's what Prabhupada considered was his only credit. Это то, что считал Шрила Прабхупада как его единственная заслуга. And then he gave an example. И затем он привел пример. He says, just like the government will send a letter to one of the citizens, Подобно тому, как правительство отправит какое-то письмо кому-то из общины, and the postman delivers the letter as it is. и курьер непосредственно из почты он передаст кому-то из горожан это письмо. Nobody opens the letter, changes one word, adds another word. No, as it is. From the government to the citizen's home. Почтальон от правительства гражданам просто передает письмо, не скрывая его, не читая, не проверяя, не исправляя там ничего. Similarly, I have delivered to you the message from the Supreme Government, Sri Krishna, directly to you, without adding anything, without subtracting anything, as it is. Подобным образом я передал вам это послание от самого Шри Кришны, не изменяя ничего, не меняя, таким, какое оно есть.
That's what I remember. Это то, что я помню. I've told this pastime hundreds of times. На самом деле, сотни раз я рассказывала об So этой истории. It went deep into my heart in the beginning, and it's still there deep in my heart. И в самом начале, когда эта история произошла, она глубоко вошла в мое сердце, и посредством рассказывания, повторения этой истории, она остается там. And I was thinking, how humble is Srila Prabhupada? И в тот момент я думала, и по сей день я думаю, как смиренен Шрила Прабхупада. And in later years, I had a realization. И спустя годы позже ко мне пришла реализация. Why Srila Prabhupada was empowered to fulfill Lord Chaitanya's mission over every other guru in India. Почему Шрила Прабхупада именно был уполномочен выполнить наставление, распространить миссию Шри Чайтанья Махапрабху Господа Кришны, а не все остальные гуру, которые находились в тот момент в Индии? Because Prabhupada was the most humble devotee. Потому что Шрила Прабхупада был самым смиренным, преданным. And Krishna loves the most humble devotee. И Кришна любит самых смиренных, преданных. Why does Krishna love the most humble devotee? Почему же Кришна любит самых смиренных, преданных? Because Krishna himself is the most humble person. Потому что сам Кришна является самой смиренной личностью. Ishvara Parama Krishna, he's the supreme controller. Он верховный контролирующий. Sarva Karana Karanam, he's the cause of all causes. Он является причиной всех причин. But he eternally takes the most humble position as a barefoot cowherd boy herding cows and playing a bamboo flute. Но в вечном понимании он занимает смиренное положение босого пастушка, который пасет коров и играет на флейте. So when Krishna sees our humility, И когда Кришна видит наше смирение, he thinks, oh, you're just like me. он думает: о, ты такой же, как и я. Oh, you should come back to and join me in my Nitya Lila. Ну тогда давай возвращайся и присоединяйся к моей Нитя-лиле. So humility is so important. Поэтому смирение так важно. And we saw that in Srila Prabhupada. И мы видели это в Шриле Прабхупаде. Now, what I'm going to do now is I'm going to jump ahead to Bombay, and then I'm going to come back to finish this Leela. И что я сейчас делаю? Я перепрыгну чуть позже. So in later, в Бомбей, а потом вернусь к этой лиле. so later in 1975, Prabhupada requested a few of us to come in India to join him in spreading the India mission. И позже, тоже в 1975 году, Шрила Прабхупада попросил некоторых из нас присоединиться к ним и отправиться в Индию, чтобы распространять там миссию. So in 1975, I went to Vrindavan. I was living in the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. В 1975 году я отправился во Вриндаван и проживал в Кришна-Барам-мандире. But in December, it was getting too cold. Но в декабре становилось уж очень холодно. And so I had an opportunity. I was offered some service to go to Bombay. Now it's called Mumbai. И мне предоставилась возможность отправиться в Бомбей, сейчас называют его Мумбаем. So the temple president gave his blessings, and I went to Mumbai. Таким образом, президент храма дал свое благословение, и я отправился в Мумбай. So now I'm going to tell you this Leela in Mumbai. И теперь я вам расскажу ту лилу, которая произошла в Мумбаи. At that time, there was no temple, the Juhu temple that we have now. В то время там еще не было того храма Джуху, который у нас есть сейчас. We had the land, У нас была земля. and on that land, when I arrived, was a big hole. И в то время на этой земле, когда я приехал, была вырыта огромная яма. They were digging the foundation and putting in the foundation for what would become the temple. На самом деле тогда они делали эти раскопки, копали для того, чтобы установить туда, заложить фундамент для того, что впоследствии станет храмом. And we had a little brick building which served as a temporary temple. И у нас там было небольшое кирпичное здание, которое выполняло функцию храма. And Sri Sri Radha Ras Bihari, who are now the deities there, they were in that little brick temple. И Шри Шри Рада Рас Бихари, которые сейчас являются основными божествами там в Джуху, в то время они находились в этом небольшом кирпичном храмике. So Prabhupada had requested Radha Rasa Bihari to come to Bombay to
be the deities of our new Juhu temple. И Шрила Прабхупада обратился с просьбой к Рада Расбихари, чтобы они приехали в Бомбей и стали основными главными божествами в храме. But everything fell behind schedule, which is normal in India. Но по расписанию, по плану все стало затягиваться, что в принципе свойственно для Индии. So when Radha Rasa Bihari came, we put them in the little temple, the little brick building. И как к тому моменту, когда Рада Расбихари приехали, храм не был готов, поэтому нам пришлось разместить их в этом небольшом кирпичном храме. And Prabhupada came before the И deities. когда Шрила Прабхупада предстал перед божествами: My dear Radha Krishna, please don't mind that we're putting you in this brick building. обращаясь следующими словами: «Мои дорогие Рада Кришна, пожалуйста, не возражайте то, что мы поместили вас в этот небольшой маленький кирпичный храм. If you agree to stay and accept our worship, I promise you I'll build you a gorgeous temple. Если вы согласитесь остаться и принимать наше служение, я обещаю вам, что я построю огромный, роскошный храм для вас». And Prabhupada kept his promise. We have a gorgeous temple there in Juhu. И Шрила Прабхупада сдержал свое обещание, у нас там великолепный храм в Джуху. So after Prabhupada had been there for several days, he decided to have a meeting. И в то время, как Шрила Прабхупада был там на протяжении нескольких дней, в один из дней он решил собрать совет, провести собрание. With everybody who was involved in building this temple. Со всеми, как участниками, теми, кто был вовлечен в постройку этого храма. So not just the devotees came to that meeting, but also the architects, the marble cutters, everybody who was involved. И не только преданные, но также рабочие, которые помогали, будь то архитектор или те, кто работали с мрамором, резчики по мрамору, абсолютно все пришли, кто был так или иначе вовлечен в этот проект. And in the back of the temple, there was two buildings. One was the ashrams for us, the devotees. The other was the BBT building. И в задней части храма там было два помещения, здание как ашрам для преданных и здание BBT. And on the third floor was the BBT offices. А на третьем этаже были офисы BBT. So Prabhupada had the meeting in the BBT office. И это собрание как раз Шрила Прабхупада провел в этих офисах BBT. Now in Juhu, in that time, it wasn't so upscale as it is now. И в Джуху в то время не было так все на уровне, как сейчас. And there was a Bungi colony not far away from our land. И там была на самом деле колония, где-то в то время недалеко от этой земли. And every day one lady would come with her jaru and balti, her broom and bucket of water, to clean the BBT offices. И там уборщицы тоже проживали, они приходили, на самом деле, одна из них каждый день с ведерком, шваброй, с веником, и она убиралась там в этих офисах BBT. So the meeting was scheduled after breakfast at 10 o'clock. И собрание было назначено на 10 часов утра после завтрака. So everybody came up there, and Prabhupada was sitting, and he was firing up everybody. We got to finish this temple on time, and inspiring everybody to get serious about finishing the temple. И в рамках этого собрания все собрались, и Шрила Прабхупада, он просто метал огнем, вдохновляя, зажигая всех, чтобы все стали более серьезными, включились в этот проект и поскорее его закончили. Now the door to the temple was a little bit open. It wasn't, to the office was a little bit open. И дверь в это помещение, в этот офис, где проходило собрание, она была приоткрыта. So now the cleaning lady comes upstairs, and she comes to the landing. She sees through the door that Prabhupada's there, and there's a big meeting going on. И таким образом эта женщина-уборщица, проходя мимо, она увидела через приоткрытую дверь, что там сидит Шрила Прабхупада и проходит важное собрание. So she couldn't go in to do her cleaning seva. Поэтому она не смогла туда войти и выполнить свое служение по уборке. So she just waiting there on the landing, waiting and waiting. Поэтому она просто перед входом там стояла и ждала. Meanwhile, Prabhupada's firing up everybody. А в то время Шрила Прабхупада зажигал всех. And then he turns to his right, and he sees that through the opening in the door that the cleaning lady is sitting there. She has come. Затем Шрила Прабхупада повернулся направо и увидел в это отверстие, дверной проем, что там сидит эта женщина и ждет.
So what did Prabhupada do? И что же сделал Шрила Прабхупада? This is what he said. Это то, что он сказал. Now we have to adjourn the meeting. Теперь нам нужно остановить, завершить это собрание. The cleaning lady has come to clean. Уборщица пришла убраться. Every person has their area of authority. У каждого человека есть своя зона ответственности. And when the cleaning lady comes to clean, she is the authority. И когда уборщица приходит убираться, она является главной. So the Jagat Guru got up, adjourned the meeting because the authority had come, the cleaning lady. И Джагат Гуру, он завершил собрание, встал и стал уходить, потому что авторитет уборщица пришла. This is the humility of Srila Prabhupada. Вот таково смирение Шрилы Прабхупады. So now we're going to go back to Los Angeles. Сейчас мы с вами вернемся обратно в Лос-Анджелес. And Prabhupada only stayed for 2 days. И Шрила Прабхупада в то время остановился там только на 2 дня. And then on the morning of February the 10th, after he gave the Bhagavatam class, А на утро 10 февраля, после того, как он прочитал лекцию по Шримад Бхагаватам утром, the temple president made an announcement. президент храма сделал объявление. He said, today Srila Prabhupada is catching a flight at 12 o'clock. Он сказал, сегодня в полдень, 12 часов дня, Шрила Прабхупада поедет в аэропорт Нью-Виллет. So after breakfast, if everyone finishes their duties, they can go to the airport to see Srila Prabhupada off on his flight to Mexico. Таким образом, те из вас, кто закончит служение, если будете свободны после завтрака, вы можете отправиться в аэропорт и проводить Шрилу Прабхупаду на его самолет в Мексику. So everyone was excited to go Поэтому все были воодушевлены отправиться туда. because Srila Prabhupada liked very much that when he would leave a city, the devotees would come to see him off on the flight. И что Шриле Прабхупаде на самом деле очень нравилось, когда он куда-либо улетал, уезжал, что преданные они собирались и провожали его. So everyone jumped in their cars and we drove to the airport. Поэтому все запрыгнули в свои машины и отправились к аэропорту. And then we were sitting in the departure lounge like this on the floor. Prabhupada was sitting in a chair. И поэтому мы таким образом приехали туда, и в отправлении в этой части аэропорта мы сидели прямо на полу, как будто вы все здесь, а Шрила Прабхупада доседал на стуле. And it was a very informal darshan, И на самом деле Даршан был очень неформальным, relaxed, очень расслабленным, personal. личностным. Devotees would ask questions. Преданные задавали вопросы, Prabhupada would answer. Прабхупада отвечал. And then after maybe about half an hour, a voice came over the sound system. А затем, где-то после получаса, было сделано объявление, громкий голос прозвучал. Attention all passengers. Those passengers who have tickets to board the flight to Mexico now go to the departure gate to board your plane. Прозвучало уведомление, оповещение, что внимание, внимание, все пассажиры, вылетающие рейсом в Мексику, пожалуйста, подойдите к воротам, к вылету. So Prabhupada stood up. И Шрила Прабхупада встал. And we were all sitting there, so everybody divided and made a path for Prabhupada. А мы все сидели перед ним плотненько, поэтому нам пришлось подвинуться, разделиться, чтобы был путь для Шрилы Прабхупады. And I was on this side, on the outside. И я был по правую сторону от того, как Прабхупада проходил. And Prabhupada started walking to the door, И Прабхупада стал and к everybody выходу. offered obeisance, his head down on the floor. А в это время все предлагали поклоны, опустив свои головы к полу. Everyone was saying Namo Vishnu Padaya Krishna Vasaya. Все So- повторяли пранам мантру Прабхупады. I opened my eyes, А я открыл свои глаза. and I saw Prabhupada was just in front of me. И я увидел, что именно в этот момент Oh, I Шрила forgot Прабхупада one. проходил I forgot to say one мимо thing. меня. О, забыл еще один момент вам We рассказать. go back to the temple president when he made the announcement that Prabhupada was leaving. Давайте вернемся к тому моменту, когда президент храма сделал объявление о том, что Шрила Прабхупада будет сегодня уезжать. One of the things, the most important thing he said was, please don't misbehave. Один важный момент, который
Он озвучил это, пожалуйста, ведите себя хорошо, не шалите. Don't try to touch Prabhupada's feet. Не пытайтесь коснуться стоп Шрилы Прабхупады. Забыл, вот это, да, момент он тоже упоминал. Now I'm opening my eyes and Prabhupada's right there in front of me. И вот мы в аэропорту, Прабхупада собирается уходить, я открываю свои глаза, и его стопы прямо передо мной. So in my mind I was thinking everybody's eyes are closed, they're offering obeisances. Я думаю, ну, у всех же глаза закрыты, все же поклоны предлагают. No one will see. Никто ж не увидит. So I reached out, touched Prabhupada's feet. Поэтому я протянул руку и коснулся стоп Шрилы Прабхупады. And then he went out the door, everybody got out. Prabhupada went to board his flight and we all went to the window. И затем Шрила Прабхупада, он вошел в дверь, ведущую уже на посадку. Мы все встали и собрались, лицом к лицу встали к окну, через которое можно было видеть самолет. So for that flight, people had to go up, walk up and into the flight. So we watched and we saw people going up and then we saw Prabhupada walking up and entering into the plane. Everyone, all the devotees were standing there at the window watching. И через эти большие открытые окна, стеклянные, мы видели, как люди непосредственно сходили на посадку этого самолета, и им на самом деле нужно было подняться по лестнице, поэтому видели, как Шрила Прабхупада и все остальные, они поднимались по лестнице и входили в самолет. It was a huge window from the floor all the way to the ceiling. И окна были огромные от пола до потолка, до крыши. And then everyone was watching as the plane started to turn around and go to the end of the runway. И затем все стали наблюдать за тем, как постепенно самолет пришел в действие, движение, он повернул и стал двигаться по взлетной полосе. And we watched as the plane turned around and started up the jet engines. Мы увидели, как в какой-то момент самолет развернулся, и двигатели загудели и стали набираться обороты. And we all watched as the jet came like this and then started going up into the sky higher and higher. И мы все наблюдали за тем, как самолет стал разгоняться и поднялся в небо и стал подниматься все выше и выше. And we watched that plane as it went higher and higher, getting smaller and smaller, further and further away. We all stood there and watched that plane because Prabhupada was in the plane. Мы все стояли и наблюдали за тем, как этот самолет поднимался все выше и выше, и он становился все меньше и меньше, отдаляясь все дальше и дальше от нас, потому что там в этом самолете был Шрила Прабхупада. And then when the plane finally went out of sight, И затем в конечном счете, когда самолет исчез с нашего поля видения, then we all left to go to the cars and go back to the temple. тогда мы все развернулись, вернулись обратно к своим машинам и в храм. So we were walking down the hallway to go to where the cars were. И по дороге обратно к машинам And all of a sudden I saw the temple president. я внезапно увидел президента храма. And he came running up to me. А он подбежал ко мне. I saw you! Сказал, я тебя видел. He was standing and watching. На самом деле, в тот момент, когда все предлагали поклоны, президент храма стоял и наблюдал. You are not surrendered. Ты не предался. You're not a Vaishnava. Ты не вайшнав. You're a bogus. Ты Бога. You're a demon. Ты демон. And I'm very humble. Yes, you're right. Yes, yes. А я очень смиренно отвечала ему, да, вы правы, да, да. But inside, I was very happy. Но внутри я был очень счастлив. Okay, now I'm going to tell you one more lila. Хорошо, сейчас я вам расскажу еще одну лилу. This is another long one. Это еще одна длинная. So I arrived in India. Prabhupada had requested us to come. И таким образом, как я вам уже рассказал, Шрила Прабхупада попросил нас приехать в Индию, и я приземлился туда. And first I lived in Vrindavan temple, then Mumbai temple. И сначала я проживала в Вриндаванском храме, затем в Мумбайском храме. And then for Gaur Purnima, 1976, I went to Mayapur. И затем в 1976 году на Гауру Пурниму я отправился в Майпур.
And then I became a Sankirtan devotee, traveling with a van distributing Prabhupada's books. И там я стал преданным Санкиртаны, путешествуя, ездя в автобусе, распространяя книги Шрилы Прабхупады. But we weren't distributing one or two books. Но мы не распространяли одну или две книги в день. We were distributing the complete set of all Prabhupada's books. Мы распространяли полный комплект всех книг Шрилы Прабхупады. And we called it the Encyclopedia of Vedic Knowledge. И мы называли этот комплект энциклопедией ведического знания. And we would go to libraries, И мы отправлялись, посещали библиотеки, college libraries, библиотеки в колледжах, university в libraries, университетах, public libraries, публичные библиотеки, private libraries. частные библиотеки. Wherever there was a library, we would go and have them take all of Prabhupada's books, the complete set. Где бы какая бы ни находилась библиотека, мы туда отправлялись и делали так, чтобы они принимали весь комплект книг Шрилы Прабхупады. And we would just show one book, a Bhagavatam, Мы просто показывали им одну книгу Бхагаватам, and then we would convince them, and they would we would sign an order form. They would fill it out, all the books. We would send it to Bombay, and then the books would be shipped to that library. и мы им показывали одну книгу и убеждали их в том, что им нужно взять все остальные, и таким образом они заполняли форму, оформляли этот заказ, мы его отправляли в Мумбай, и они переслали это все им. So on that library party, we went all over India for about a year and a half. И таким образом мы посещали библиотеки на протяжении года-полутора во всей Индии. And we were so dedicated to distributing all of Prabhupada's books in every library in India. Мы так были решительны и посвящали себя тому, чтобы распространить и поместить книги Шрилы Прабхупады во всех библиотеках Индии. Because books in a library stay there for hundreds of years. Потому что книги, которые размещены в библиотеках, находятся там на протяжении сотен лет. And so many students will come and maybe see these books. И таким образом многие студенты, ученики, которые позже придут, они получат возможность взять эти книги. So we did South India, В Южной Индии, then the middle of India, затем в Средней Индии, then North India, затем в Западной Индии, в Северной Индии. and we had a van. There was two devotees, myself and Satyanarayan Prabhu. And we had a van and we would travel, the two of us. И у нас был грузовичок, и там я и Сатьянараяна Прабху, мы вдвоем путешествовали в машине. And in that time, I got malaria 2 times. И в то время я 2 раза подцепил малярию. Malaria, very heavy disease. Малярия, скажу я вам, очень трудное заболевание. It starts with the chills. You feel very cold. Начинается с дрожи, вы чувствуете мурашки по телу и большой, сильный. And the first time that I got it was in Delhi in the middle of the summer. А первый раз, когда я заболел малярией, это было посреди лета в Дели. It's 40 degrees. 40 градусов Цельсия. And I said to Satyanarayan, I'm freezing. А я говорю Сатьянараяне Прабху, I didn't know what it was. я замерз. Put blankets on, Происходит. put blankets on me, it didn't do any good. Он меня одеялами укутал, ничего не помогло. So with malaria, the first hour, you get the chills, you're freezing. И когда вы болеете малярией, в первый час у вас мурашки по телу, вы дрожите от холода. And after that comes the fever, А затем как раз уже приходит температура и лихорадка. very heavy fever. Очень тяжелая лихорадка. And then maybe 8 or 10 hours later, it breaks. А затем 10-12 часов позже она прекращается. So I didn't know what it was. I Я thought же не it, знал, что это. I thought it was some temporary thing. Думал, ну что-то временное. So we left Delhi and we started doing book distribution in Haryana and Punjab. И мы просто из Дели отправились в Харьяну, Пенджаб, чтобы продолжать распространять книги. But the next day, at the same time as the day before, I got the chills again. Но на следующий день время прошло, и снова фактически в то же время пришли те же самые симптомы. And then the fever. Опять холод и снова лихорадка. And every day, at the same time, I would get the chills and the fever. И каждый день в одно и то же время у меня сначала дрожь холодом окатывала, а потом температура поднималась и лихорадка начиналась. So we would be in some town
I'd be in the van with this heavy fever, and Satyanarayan would go out and distribute books to the library. Мы по факту приезжали в какой-то новый город, кстати, наверное, отправлялся распространять книги, а я в машине сидел и дрожал, мучился от этой лихорадки. And then he found out that we had malaria. И затем он узнал, что, оказывается, у нас малярия. So he brought me some malaria medicine. И принес мне лекарство от малярии. And then after about a week of that, it was gone, and I was back to normal. И спустя неделю я вернулся в норму, болезнь прошла. So we kept driving north. And then when we finished doing all the libraries in Haryana and then Punjab, И затем мы отправились дальше на север, и когда мы закончили с восстановлением книг в Харьяне и Пенджабе, I said to Satyanarayan, why don't we go and distribute all these books in Kashmir? я сказал Сатьянараяне, а почему бы нам не отправиться, не распространить все эти книги в Кашмире? Kashmir is a Muslim area. Кашмир известен тем, что это мусульманская зона. And if we can distribute these books in the libraries in Kashmir, Prabhupada will be very pleased that we distributed in the Muslim colleges. И я справа сказал, что если мы сможем распространить книги Шрилы Прабхупады в библиотеке Кашмира среди мусульман, что Шрила Прабхупада будет очень доволен нами. So we were very confident Мы были очень уверены. because we had been doing this service for about a year, we became expert salesmen. И мы были очень уверены в себе, потому что мы занимались этим служением уже на протяжении года, поэтому в продаже мы были экспертами. Prabhupada taught us how to sell. Шрила Прабхупада научил нас тому, как продавать. He says salesmanship begins when they say no. Шрила Прабхупада сказал, что продажа начинается в тот момент, когда вам говорят нет. If they don't say no, you don't sell. Потому что если они нет не скажут, вы не продадите. You just make presentation. Мы пока презентации только не проводится. So we would show this is the Srimad Bhagavatam, Покажем вот Шримад Бхагаватам. and like we had a card. И у нас была вот визитка. It was Vyasaki Das Brahmachari, Bhaktivedanta Book Trust, and in the four corners was New York, London, Los Angeles, Bombay. И вот таким образом на визитке было Ваяски Дас, Брамачари, Бити, и на 4 углах визитки был Лос-Анджелесский храм, лондонский. So we would give our card, show them a Bhagavatam, and if they said no, we would sell them the books. И вот таким образом мы презентовали книги, мы давали им свою визитную карточку, и если они говорили нет, то мы им давали. Some libraries took immediately. Oh, Некоторые библиотеки они сразу принимали. this is a very valuable addition to our library. We must have it. Мы сразу говорили, что вот это очень ценное дополнение к вашей библиотеке, оно должно у вас быть. Они брали. So now we're up in Kashmir, and we're going to these Muslim colleges and speaking and distributing books to the Muslim libraries. И вот таким образом мы отправились в Кашмир, в эти библиотеки, которые управляют там мусульмане, и также распространяли там книги. And we're having success. И там у нас был успех. Then one afternoon, I'm coming back in the rickshaw after distributing to one college. Но однажды днем, после того, как я возвращался после распространения в рикше, And as we're going down the street, out of the corner of my eye, I see a sign that says library. и вот я ехала из одного колледжа, колледжской библиотеки в рикше, и краем глаза я заметил надпись «Библиотека». So I tell the rickshawala to stop, and I get down. И я сказала рикшавале, попросила его остановиться и вышел. And I walk back, and it says Oriental Library. И я вышел, посмотрел, и там написано было, религиозная библиотека. So I go inside, and I look at some of the books that they had there. Я отправилась сюда и посмотрела на некоторые книги, которые там у них были. And they had so many Shastra И я увидела, что там такое большое количество шастр. in Devanagari, На Деванагаре даже написано. in Kashmiri language, На языке Кашмире, and in Pali language. на палийском. So, Pali. Yeah. So I was thinking, this is perfect library to have Srila Prabhupada's books. И я подумала, что вот в этой восточной библиотеке идеальное место будет для книг Шрилы Прабхупады. So the librarian got up from his desk, he saw me looking, and he came forward. И библиотекарь, он увидел меня из своего рабочего места, поднялся и подошел ко мне.
So I gave him my card. Я вручила ему свою визитку. And then I gave him a Bhagavatam to look at. И затем дал ему Бхагаватам, чтобы тот посмотрел на него. And he looked at the Bhagavatam, Он посмотрел, полистал Бхагаватам, saw Prabhupada's picture. увидел фотографию Шрилы Прабхупады, Then he gave it back. затем вернул мне. And he said, I think we already have this. Сказал, я думаю, это у нас уже есть. So salesmanship begins when they say no. И как я вам сказала, продажа начинается в тот момент, когда они говорят вам нет. So I said, no, you don't have it. I guarantee you don't have Я it. сказала, нет, я вам гарантирую, что этих книг у вас нету. These books were just printed in America, Эти книги только-только были напечатаны в Америке. were just shipped to Bombay. Только что их привезли сюда, в Бомбей. It's the first time that the Srimad Bhagavatam has been translated into English with purports and word-for-word synonyms. Это первый раз, когда Шримад Бхагаватам был переведен на английский, да еще и с комментариями и с пословным переводом. So I can guarantee that you don't have these books, Я вам гарантирую, что этих книг у вас нету, but you should have them. но они у вас должны быть. So he said, let me check. И он сказал, дайте-ка я проверю. And he walked back and through a door, and I was standing there waiting. И затем он вышел через одну из дверей, а я там стоял. After 3 or 4 minutes, he came back and he had Prabhupada's first 3 books that he had printed, Prabhupada had printed in Delhi before he went to America. И когда он вернулся через 3-4 минуты, с собой в руках у него было 3 книги, которые Шрила Прабхупада напечатал даже прежде, чем он отправился в Америку. So he said, see, we have these. И он сказал мне, вот видишь, у нас это есть. And I said, look, it's only first canto. А я сказала, не-не-не, смотрите, это только первые песни. Bhagavatam is 12 cantos. Бхагаватам тут 12 песен. You have to have the whole set. Вам нужен полный комплект. Your library can't just have 1/12. У вас не может быть только 1/12 в библиотеке находиться часть. So he said, okay. Он сказал, хорошо. He said to me, the author himself came here and I purchased them directly from him. Этот библиотекарь сказал, что на самом деле сам автор этих книг лично пришел сюда, и я купил их из его рук. So I said, so now you should take all his books. И я сказал, очень хорошо, теперь тебе нужно все его книги взять. So I wrote up the contract, he signed it, Мы заключили контракт, он and then I подписал. left. Затем я ушел. And when I came out of that library, I was thinking, oh my God, I just distributed books to the same person that Prabhupada distributed books to. И когда я вышел из этой библиотеки Востока, я подумал, боже мой, я только что распространил книги тому же и в том же месте, кому Шрила Прабхупада распространил книги. He also came here, just like I did, and distributed to this library. Шрила Прабхупада так же, как и я, сюда приходил и тоже этой библиотеке распространил книги. I was overwhelmed with emotion. Я был захвачен эмоциями. Anyway, Так или иначе. we finished doing all the libraries in Kashmir, and a few days later, Через пару дней мы уже обошли и распространили книги всем библиотекам Кашмира. we were ready to return to Vrindavan. Мы были готовы вернуться в Бриндаван. We had planned to go to Vrindavan because we knew that Prabhupada's schedule that he would be in Vrindavan at a certain time. И мы планировали возвратиться во Вриндаван, потому что по расписанию Шрила Прабхупада как раз тоже планировал там быть в это время. So I said to Satyanarayan, now we have to go straight to Vrindavan and tell Srila Prabhupada that we distributed his books in Muslim libraries in Kashmir. Я сказал Сатьянараяне, что нам сейчас нужно ехать прямиком во Вриндаван и сказать Шриле Прабхупаде, что мы распространили книги в этих мусульманских библиотеках в Кашмире. On the way down the mountain, we passed an apiary where they had bees and honey. И спускаясь с гор, мы посетили то место, где разводили пчел, там было много меда. So Satyanarayana and I said, let's get some honey. We'll bring back Himalayan honey as a gift for Srila Prabhupada. Мы были, посетили эти пасеки, и я сказала Сатьянараяне, давай возьмем мед для Шрилы Прабхупады, это гималайский мед, будет очень здоровый. So we got a big bottle like this of golden, very thick honey. И
И мы вот такую большую банку золотого густого меда взяли. And we drove straight back to И Vrindavan. прямиком назад в Вриндаван отправились. Jumped out of the van, went to the Brahmachari ashram, showered, put on tilak, and then we went and knocked on Prabhupada's door. Мы выскочили из машины, побежали, приняли омовение, переоделись, поставили тилоки и отправились Шриле Прабхупаде, постучав в дверь его комнаты. So Srila Prabhupada's secretary at that time was Jagadish. В то время секретарем Шрилы Прабхупады был Джагадиш. So Jagadish opened the door. И Джагадиш открыл дверь. And both Satyanarayan and I, we knew Jagadish. И оба, я и Сатьянараян, мы знали Джагадиша. So we said, Jagadish, we want to see Srila Prabhupada. We just came back from Kashmir. We distributed all his books in the Muslim libraries. We bought some honey for him. We'd like to have darshan. И зная его, мы обратились к нему: Джагадиш, мы хотим увидеть Шрилу Прабхупаду, мы только что вернулись с этих мусульманских земель Кашмира, мы распространили в их библиотеках книги Шрилы Прабхупады, также мы привезли эту большую банку меда из Гималаев, мы хотим увидеть Прабхупаду. So Jagadish said, well, you can't see him now. И Джагадиш сказал: ну, сейчас вы с ним не сможете встретиться. Why not? Почему же нет? Because he has two guests already. Two gentlemen are there. He's already with them. Потому что у него уже двое гостей, двое джентльменов, с которыми он общается. So salesmanship begins when they say no. И продажа начинается в тот момент, когда вам говорят нет. So I said, Jagadish, Я look, сказал: ну, Джагадиш, ну смотри, tell Srila Prabhupada, скажи Шриле Прабхупаде, we've just come from Kashmir, мы только что приехали из Кашмира, distributed full sets of his books in all the Muslim libraries. полные комплекты всех его книг во все библиотеки Кашмира мусульманской We страны. brought this Himalayan honey for him Вот эта банка гималайского меда для него. and ask him when we can see him. Пожалуйста, расскажи ему это и спроси, когда мы сможем его увидеть. So Jagadish said, okay. Джагадиш сказал: хорошо. So he went in. Satyanarayan and I were waiting. И он отправился к Шриле Прабхупаде, а Сатьянараян и я ждали. Then Jagadish came back, opened the door, Затем Джагадиш вернулся, открыл дверь and he said, и сказал: Srila Prabhupada will see you now. Шрила Прабхупада увидит вас сейчас. So we came in, И мы вошли. and if you've been to Vrindavan, where Prabhupada's room is, he was sitting there. We offered our Dandavat Pranam. Если вы были в Вриндаване, наверняка были в его комнате. И вот туда мы вошли, мы предложили ему дандавату, полные поклоны. And as we came in, Srila Prabhupada said to the Indian gentlemen that were there, here are two very nice boys. В тот момент, когда мы вошли, Шрила Прабхупада, обратившись к этим двум джентльменам, с которыми он общался ранее, сказал: вот смотрите, какие замечательные юноши, два мальчика. So then the Indian gentleman got up to leave, and we came and sat down in front of Srila Prabhupada. Затем двое этих джентльменов встали и ушли, чтобы мы могли сесть рядом с Шрилой Прабхупадой. And Jagadish introduced us, Джагадиш представил нас Шриле Прабхупаде. and then I told Srila Prabhupada that we have just come from Kashmir. We distributed all your books in the Muslim libraries. Я обратился к Шриле Прабхупаде со следующими словами: дорогой Шрила Прабхупада, вот мы только что вернулись из Кашмира, мы распространили комплекты ваших книг в библиотеке там. Prabhupada was very happy to hear that. Шрила Прабхупада был очень счастлив. He had a big smile. У него была большая, широкая улыбка. This is in November 1976. Это было в ноябре 1976 года. And in those days, nobody knew that Prabhupada went to Kashmir before he went to America. Nobody knew that. И в то время никто не знал, что прежде чем Шрила Прабхупада отправился в Америку, он посещал Кашмир. Об этом So, никто не знал. when I told him we had been there, he said, oh, I went to Kashmir before I went to America. И когда Шрила Прабхупада услышал о том, что мы были в Кашмире, он сказал: о, я был в Кашмире, прежде чем я отправился в Америку. And I said, yes, I know Srila Prabhupada. I went to the Oriental Library and met that librarian, and he took the full sets of your books. Я сказал: да, Шрила Прабхупада, я знаю, я отправился в эту библиотеку Востока, и я распространил там тому же самому библиотекарю полный комплект ваших книг. It was a very
emotional moment. Это был очень эмоциональный I момент. felt so connected to Prabhupada. Я почувствовал такую связь с Шрилой Прабхупадой. We had this thing that we had both distributed books to the same person in the same library. У нас был этот общий момент того, что мы распространили книги в одном месте, одной личности. And then he said, И затем он сказал: do you remember going through the tunnel from Jammu to Kashmir? а помнишь этот момент, когда ты проезжаешь в туннеле из Джаммура в Кашмир? And on the road, you go to Jammu first, then to Kashmir. You go through a big tunnel. And when you come out of the tunnel, you see the Kashmir Valley. It's an amazing panoramic vista. И прежде чем вы попадаете в Кашмир, нужно проехать по этому туннелю. И выезжая из туннеля, вы видите эти прекрасные кашмировые долины. Это удивительный вид там открывается. And when Satyanarayan and I came out of that tunnel and we saw that vista, we went, wow. И когда мы с Сатьянараяной выехали из туннеля, увидели эти виды, мы просто оторопели, мы сказали: вау. And so Prabhupada, he said, do you remember going through the tunnel and seeing the Kashmir Valley? И вот Шрила Прабхупада говорит: а вы помните этот момент при выезде из туннеля, эти прекрасные виды долин Кашмира? And his eyes opened up huge as if he was seeing it again. И глаза Шрилы Прабхупады расширились, подобно тому, как будто он снова это видел, эти виды. And I realized Я понял. Prabhupada also had a wow experience. У Шрилы Прабхупады тоже был вау-опыт там. So that was such an intimate darshan. И этот даршан Шрилы Прабхупады был таким интимным личностным. I had many darshans with Prabhupada, У меня было много даршан. but none of them was intimate. This was very intimate. Но ни один из них не был настолько личностным, интимным, а этот был именно таким. Then we had that darshan for maybe 10 or 12 minutes. Возможно, 10-12 минут у нас было. And sometimes- даршан. Sometimes Prabhupada would speak to me, sometimes he would speak to Satyanarayan. Иногда Шрила Прабхупада обращался и разговаривал со мной, иногда с Сатьянараяной. So the only thing I remember Prabhupada saying after that was the last thing he said. И единственное, что я помню из этой беседы особенно четко, это последнее, что сказал Шрила Прабхупада в конце беседы. So he was winding up the darshan, and then he looked at me right in my eyes, and this is what he said. Он завершал этот даршан, он посмотрел на меня прямо в глаза, и вот что он сказал. He said, so, wherever you go, and whomsoever you meet, you share with them this knowledge of Krishna that I'm giving to you. You share with them, and in this way you will benefit, they will benefit, and this is how, by Lord Chaitanya's order, you become guru. И Шрила Прабхупада сказал мне: куда бы ты ни отправлялся, кого бы ты ни встречал, делись с ними сознанием Кришны, давай им это, и таким образом они получат благо, ты получишь благо, и это будет общим благом, таким образом ты станешь гуру. So he said, share the knowledge. He didn't say go out and preach, but he said share. И Шрила Прабхупада сказал: отправляйся и делись этим знанием. Он не сказал: проповедуй это знание. So I meditated on what is the meaning. И я медитировал на это значение, Because preaching means teaching. потому что проповедь означает обучение. Preaching means I know something and you don't know. Проповедь означает, что я что-то знаю, а ты не знаешь. I'm giving you some knowledge. Я какое-то знание тебе даю. Sharing is a different meaning. А слово «делиться» имеет другое значение. Sharing means this is what I know and what do you know? Когда ты делишься, это означает, что ты обращаешься словами: вот то, что я знаю, а что ты знаешь. We're on the same level. Это означает, что мы на одном уровне. It's a more humble mood, sharing. Настроение делиться является более смиренным. And sharing also means caring. И делиться также означает заботиться. You share with people that you care for, that you like. Вы делитесь с теми, о ком вы заботитесь, с теми, кто вам нравится. We don't share anything with people we don't like. Мы не делимся ничем с теми, кто нам не нравится. So that's why, since that time, I took that as my life and soul, that order. Поэтому с тех пор я принял это указание
как мою жизнь и цель. And that's why I've traveled to 82 different countries and sharing what Srila Prabhupada taught me Поэтому я with you. путешествую по 82 странам и делюсь тем, что дал и чем поделился со мной Шрила Прабхупада. Then before we left, I gave Srila Prabhupada that bottle of honey. И прежде чем мы ушли, покинули этот даршан, я вручил Шрила Прабхупаде ту банку с медом. And he smiled and accepted it. Он улыбнулся, принял, улыбаясь, кивая. So a few days later, Спустя несколько дней Prabhupada's cook was Palika Devi at that time. Палика Деви, которая была поваром Шрилы Прабхупады в то время, So about 3 or 4 days later, Palika came to us спустя 3-4 дня Палика Матаджи пришла к нам. and she said, you know, every day for breakfast, I give Srila Prabhupada some of that honey from Himalaya. Знаете, каждый день на завтрак я даю немножко этого меда гималайского, который привезли Шриле Прабхупаде на завтрак. And he enjoys it very much. И он очень наслаждается им. So it made us feel very good. И мы так, нам так хорошо от этого стало. So that's that Leela. Hare И вот Krishna. такая была Харе Кришна. Kitne baje? What time is it now? Now it's 6:30. So, oh yeah, there it is. We have half an hour. After half hour, At 7 o'clock is Gaur Arti? Okay, I can speak for half an hour more. Okay. Where's that book? Oh, okay. So, to those of you who were here this morning, I already spoke about what I'm going to speak now. И для тех, Go ahead. и Яски Прабhu говорит, что он уточнил, сколько сейчас времени, сколько у нас осталось, еще полчаса, он сказал, ну тогда я еще полчаса поговорю. И для тех из вас, кто уже был сегодня утром на утренней лекции, Прабhu сейчас повторит, расскажет то, что он уже там ранее говорил. But most of you are new, you haven't heard. Но многие из вас пришли сейчас впервые, вы не были здесь утром, и вы не слышали наверняка. So I'm going to share with you something very, very important that you should know. Поэтому я с вами поделюсь кое-чем очень-очень важным, то, что вам будет важно и интересно знать. Krishna says, and we're all taught, that Krishna says he protects his devotees. Кришна говорит и учит нас, и нас этому обучают, нам рассказывают, что Кришна защищает своих преданных. You should always feel that I'm protected by Krishna. И вы всегда должны чувствовать защиту от Кришны, что вы защищены им. Now, how do we know that Krishna protects the devotees? И теперь, как же мы уже узнаем, что Кришна защищает своих преданных? Well, we read about it in Shastra. Ну, мы читаем об этом в шастрах, We hear about it from Guru. от Гуру об этом слышим. But what is our direct experience? Но какой же наш непосредственный опыт? Because there's different kinds of understanding. Потому что есть различные виды понимания. The first kind of understanding is called andhabishwas, which means blind faith. Первый вид понимания означает слепая вера. Then there's faith Затем есть вера, based on a little knowledge, основанная на небольшом знании. and that's called bishwas. Она называется бишвас. Andha means blind. Она означает слепой. And then we have the full faith, Затем у нас есть полная вера, 100% full faith, and that's called shraddha. 100% вера, которая называется шрадха. But shraddha actually means more than faith. Но шрадха на самом деле означает больше, чем просто вера. Because when your faith becomes very deep and powerful, it turns into trust. Потому что когда ваша вера становится очень глубокой и могущественной, она превращается в доверие. So the devotees, they trust Krishna. И преданные, они доверяют Кришне. It's beyond faith. Это вне, выше веры.
Faith is a belief system. Вера — это система верования в что-то. Trust means you give your life and heart and soul. А доверие означает, что вы вручаете свою душу и сердце. Complete trust. Полное доверие. So how do we know the Lord protects us? И как же мы можем знать, что Господь защищает нас? Well, let's look at Bhagavad Gita. Ну, давайте посмотрим Бхагавад-гиту. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, that whenever there is a rise of adharma and a decrease in dharma, at that time I come myself. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что когда-либо не наступало, не увеличилась адхарма и не приходила в упадок дхарма, я прихожу. Now many people, if you go to India, many people say that they represent Krishna. Если вы отправитесь в Индию, то можете услышать от многих людей, что они являются представителями Кришны. Some people present themselves that they are Bhagavan, they are God. Некоторые люди даже будут представлять себя как Бхагавана, что вот они сами являются Господом. But in the next shloka, in the Bhagavad Gita, Krishna says how we know that he is coming. Но в следующей шлоке Бхагавад-гите Кришна описывает о том, как мы можем узнать, что он приходит. The next shloka says, Paritranaya sadhunam vinashayam chaduskritam. I protect the devotees and I destroy the demons. В следующей шлоке же Кришна говорит, что я защищаю преданных и я уничтожаю демонов. And that is the Leela of Narasingha Bhagavan. И это лила Нарисинга Бхагавана. This is his Leela. Это его лила. He protects the devotees. He protects Prahlad. Он защищает преданных, он защищает Прохлада. And he annihilates the demons, including Hiranyakashipu. И он уничтожает демонов, включая Хираньякашипу. And when Lord Nrsingadev came and killed all the demons, he was very, very angry. И когда Господь Нрсингадев, он пришел, и он убил всех демонов, он был очень-очень разгневан. Why was he angry? Почему же он был разгневан? Because in every other time that Krishna fights with the demons, he's smiling. Потому что в другое время, когда Кришна сражается с демонами, он улыбается. And he's playing with them like a cat plays with a mouse. И он просто играется с ними, подобно кошке с мышками. That's what it says in Shastra, like a cat playing with a mouse. Как сказано, написано в шастрах, что Кришна, Господь, играется с ними, подобно кошке с мышками. So why Lord Narasingha was so angry? Почему же Господь Нрсингха был так разгневан? Listen carefully. Внимательно слушайте. Because Prahlad Maharaj was a helpless 5-year-old boy. Потому что Прохлад Махарадж был 5-летним, беспомощным мальчиком. And no one came to protect this 5-year-old boy. Никто не пришел, чтобы защитить этого 5-летнего. Shiv, Lord Shiva didn't come to protect him. Господь Шива не пришел и не спас, не защитил его. Hanuman didn't come to protect him. Хануман не пришел и не защитил. Durga Devi didn't come to protect him. Дурга Деви не пришла, не защитила его. So Lord Nrsingadev was very angry. No one is protecting this young boy. Он был очень разгневан из-за того, что никто не пришел, не защитил этого 5-летнего мальчика. But Prahlad Maharaj, he had full trust that he was protected by the Lord. Но у Прохлада Махараджа была полная вера, полное доверие, что он был защищен Господом. Now, after Hiranyakashipu was killed, И после того, когда Хираньякашипу был убит, some of the devas were there. Lord Brahma was there. некоторые деваты были там, Господь Брахма был там. And Lord Narasingha sat down in the throne of Hiranyakashipu. И Господь Нрсингадев, он воссел на трон, который ранее занимал Хираньякашипу. And he was angry. И он был разгневан. And Lord Brahma and everyone was afraid to approach Господь him. Брахма и все боялись его. So Lord Brahma, he took a garland and he said to Prahlad, "Can you give the Lord a garland?" И Господь Брахма таким образом подошел к Прохладу и сказал: можешь, пожалуйста, вот эту гирлянду ему передать? Oh, Prahlad was not afraid. He went and he garlanded the Lord. А Прохлад не был напуган, сказал: хорошо. И он взял гирлянду из рук Брахмы и подошел и поднес Нрсингадева. And Lord Nrsingadev smiled. И Господь Нрсингадев в этот момент And улыбнулся. he embraced Prahlad. И он обнял Прохлада.
And he started to lick his face и начал облизывать его лицо. Прохладно. because that's how lions kiss their cubs. Потому что это то, как львы, они целуют своих львят, облизывают. So they had such an intimate, loving У relationship. них такие интимные любовные отношения. So we're also the devotees of the Lord. И мы также являемся преданными Господу. The Lord will also protect us. Господь также защитит нас. But you have to deserve to be protected. Но вам нужно заслужить эту защиту. You can't just desire to be protected, you have to deserve it. Вы не можете просто желать этой защиты, вам нужно заслужить ее. So this was one thing that Prabhupada taught me. Это один из моментов, которому научил меня Шрила Прабхупада. He said, first deserve and then desire. Шрила Прабхупада сказал, сначала заслужи, потом захоти. Don't desire something without being deserving. Не желай чего-то, не заслужив это сначала. First deserve, then desire. Сначала заслужи, потом захоти. So how do we deserve to get the protection and the mercy of Lord Nrsimha? Как же нам заслужить милость и защиту Господа Нрсимхи? This is how we do it, Вот как мы это делаем. by glorifying Him. Прославляя Его. Namaste Narasimhaya. Prahlad Daine. Hiranya Chachipura Vachaha. Shila Kamkana Kalaye. Iko Nrsimha, Parato Nrsimha. Yato Yato Yami Tato Nrsimha. Mahir Nrsimha, Srindoya Nrsimha. Narasimhamadim Sharanam Prabhade. Narasimhamadim Sharanam Prabhade. Savakara Kamanavadena Adhuta Sringam Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam Keshavadeta Narahari Rupa Jaya Jagadisha Harai Jaya Jagadisha Harai Jaya Jagadisha Harai. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Prabhupada,
Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya, 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Narasingha Bhagavan ki, Jai Prahlad Maharaj ki, Jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Jai Harinam Sankirtan ki, Jai Samaveta Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanande Hari Hari So now, И теперь now you can desire the protection of Lord Nrsimha because now you deserve it. Теперь вы можете желать защиты Господа Нрсимхадева, потому что теперь вы заслужили ее. You sing this every day and you are deserving. Если будете петь эту молитву каждый день, тогда вы ее заслужите. So let me tell you the story of this book. И позвольте рассказать вам историю этой книги. In New Vrindavan Temple in America, В Америке, в храме Нового Вриндавана, there was a young boy named Dhruva. проживал молодой мальчик по имени Друва. And when he was 5 years old, his parents put him in the Gurukula. И когда ему было 5 лет, его родители отправили его в Гурукул. And in the Gurukula, he heard the story of Prahlad Maharaj and Lord Nrsimha. И в Гурукуле он услышал историю о Прахлад Махараджи и Нрсимхадеве. And he loved that Leela. И он так полюбил это лилу. Now, his father was the temple president. Его отцом был президент храма. So one day he went to his father. И в один из дней он отправился к своему отцу. He said, Papa, we have Lord Nrsimha in our temple. Сказал: папа, у нас есть Господь Нрсимха в нашем храме. I would like to do puja for him. Я хотел бы провести ему пуджу. Can I do Nrsimha puja? Можно я Нрсимха пуджу проведу? So the father said, okay. Папа сказал: ну хорошо. He's the temple president, Он президент храма. so the pujaris can't say anything. Поэтому пужари ничто против его слова сказать не могут. So Dhruva started doing the puja at 5 years old. И вот пятилетний маленький Друва начал проводить пуджу Нрсимхадева. And he did it year after year И год за годом он это делал. as he was growing older. С тем, как он взрослел. Then he reached the age of 18. И так вот он достиг возраста 18 лет. And now he got his passport. И вот получил на руки паспорт. He had a desire, I want to go to India. I want to go to the holy Tirtha of Ahovalam, where Lord Nrsimhadev appeared and protected Prahlad Maharaj. I want to go there. И также у него появилось желание отправиться в Индию, в Аховалам, в то святое место, где явился Господь Нрсимхадев. So he collected the money, he bought his ticket, and he flew to India. Он собрал пожертвования, купил деньги, And купил he, билет и отправился в Индию. and he went to that Ahovalam Dham. И отправился в эту Аховалам Дхаму. And he loved it. И ему так там понравилось. And all the people there, they were charmed by Dhruva. И все люди, проживающие там, были очарованы Друвой. This young American, he loves Lord Nrsimha.
Они были очарованы тем, что этот молодой американец, он любит Господа Нарсингадева. They thought this was so wonderful. Они подумали, что это так замечательно. So they were all talking about him. He became famous in that little village. И все стали говорить о нем, и он стал известен в этой деревне. And everyone was giving him affection, the sadhus, the pujaris, and he was very happy. И все с особым отношением, заботой к нему относились, все местные саду, пуджари. After 1 week, he went to the head pujari and he asked him a question. Спустя неделю он отправился к старшему пуджари и задал ему вопрос. Are there any... His question was this. И вот такой был его вопрос. Are there any other temples of Lord Nrsingadev I could visit? Есть ли какие-то еще храмы Нарсингадева, которые я могу посетить? The pujari said, other temples? Пуджари сказал, другие храмы? This is the #1 Nrsinga temple in the world. Этот храм номер один храм Господа Нарсингадева во всем мире. You're in the right temple at the right time in the right place. Ты в нужном времени, в нужном месте, в нужном храме. No need to go anywhere else. Не нужно куда-либо еще идти. Dhruva, he didn't like that answer. Друге этот ответ не понравился. He told us, he said, I couldn't believe that there's only one temple of Lord Nrsinga in all of India. How can that be possible? Друг в свое время поделился с нами, что я не мог поверить, что во всей Индии есть только один храм Нарсингадева. So he started asking people. Тогда он начал расспрашивать людей. And then he heard from different people that there were other temples, but they were lost. И они рассказали им о том, что были и другие храмы. Over hundreds and hundreds of years, they've lost, and no one knows where those temples are anymore. Они затеряны на протяжении сотни тысяч лет. Никто не мог их найти. So Dhruva thought to himself, I'm going to go and find those lost temples. Тогда Друва подумал сам по себе и сказал себе, значит, я отправлюсь и найду, открою эти храмы снова. And he called his friend Balaram, who was a photographer. И он позвонил своему другу Балараме, который был фотографом. He said, let's go searching in India for the lost temples of Nrsinga, and you will photograph them all, and we'll present this to the world. И он сказал Балараме, давай отправимся искать затерянные храмы Господа Нарсингадева по всей Индии, а ты будешь их все фотографировать, снимать и запечатлеть на камеру. And they would inquire from different people, and they were sent, you could go through the jungle to this place here. И они интересовались, спрашивали у различных людей, и те давали им Or you go, руководство, отправляя их в определенные джунгли, в определенные направления. or you go to the top of a mountain. We hear that there used to be a temple there. Другие отправляли их на вершины гор, в пещеры, говоря, что где-то там тоже был храм в свое время. Or you take a boat down this river to the end, and then there's a cave, and you go in the cave. Или сплавьтесь по этой реке на лодке, и там будет пещера, в которой тоже есть Господь Нарсингадева. So Dhruva and Balaram was saying, this is an adventure. We're going to go and we're going to find the lost temples of Lord Nrsinga. Друга с Баларамой думали, что вот это приключение, мы отправимся искать затерянные храмы Господа Нарсингадева. And they found them. И они нашли их. And all the photographs are here of those murtis and those temples. И все фотографии этих мурти и этих храмов в этой книге. So my wife and I, we've been distributing this book. И я и моя жена, мы распространяли эти книги. 4,000 copies were printed, and now there's maybe less than 20. Из 4000 книг, тиража, который был опубликован, всего лишь 20 осталось. But this is only the first volume. Но это лишь первая часть, первая Because Dhruva did further research. глава этой книги, потому что Друга дальше начал исследовать. He approached the topmost gurus, sadhus, and scholars in South India to find out more about Lord Nrsinga. Это первый том, потому что Друга, он отправился и стал общаться и обсуждать, узнавать у различных саду, гуру, ученых, всех тех, кто может знать в Индии о других храмах. Because he's known as Yoga Nrsinga. Потому что он известен как Йога Нрсинга.
we just say Lord Nrsimha, but in all of South India, he's Yoga Nrsimha. Мы все знаем его как Господь Нрсимха, но во всей Южной Индии он известен как Йога Нрсимха. Why? Because Nrsimha does not stand. He's always in yoga asana. Почему? Потому что Господь Нрсимхадев, он никогда не стоит, он всегда находится в положении асаны, йога асаны. And Dhruva discovered from these sadhus and scholars from different shastras that Yoga Nrsimha, he brought the yoga system to our world, to the planet Earth. И Dhruva, он узнал и из шастр, и от саду, и от ученых, что на самом деле систему йоги привнес нам сам Господь Нрсимхадев. Now yoga is very popular all over the world. И по всему йога она очень известна, знаменита по всему миру. But people don't know that Lord Nrsimha, Yoga Nrsimha, brought the yoga system to this earth. Но люди не знают, что Господь Нрсимхадев, именно Йога Нрсимха, он принес эту систему йоги в этот мир. And so they think that Patanjali, the yoga system, is coming from Patanjali. И многие люди думают, что система Патанджали, она пришла от Патанджали. But Patanjali writes in his book that I'm only recording in written language what we already knew orally that was coming down orally in Parampara. Сам Патанджали, он говорит, что я лишь записываю в текстовом формате те слова, ту информацию, которую я получил устно, которая была нам дана из поколения в поколение передавалась. Because Lord Nrsimhadev was very angry after killing Hiranyakashipu, but he calmed down by pranayama. He was using the pranayama system to calm down. И так как Господь Нрсимхадев, он был очень разгневан, когда он пришел, он, используя систему пранаямы, смог успокоиться, расслабиться. And he gave this system to Prahlad. И он дал эту систему Прохладу. And it came down to his grandson, Bali Maharaj. И это перешло к его внуку Бали Махараджу. So all this line coming in Parampara to Patanjali. И вся эта линия Парампары, она приходит к Патанджали. But these other people don't know that beyond Patanjali, the first source was Narasimha. Но другие люди, они не знают, что помимо Патанджали есть еще выше тот источник, ресурс, из которого пришла вся эта система. So we're ready to publish the second book, which will be called Narasimha, the God of Yoga. И мы готовы опубликовать второй том, который будет называться Нарисимха, Господь йоги. And we've approached different museums about this. И мы обратились к различным музеям на эту тему. The first museum that was approached was the Museum of Kishori. What's it called? What? I can't hear you. In Brussels. What was the name of it? I can't hear. Can some? The Museum of Sacred Arts. И первое место, с которым мы связались, это музей сокровенного искусства. And they said, "Oh yeah, we must have this О, да, конечно, у нас должно in our museum." Наш музей должен быть. Because Dhruva, besides visiting the temples and photographing, he also brought artifacts, little deities and different things from those temples to present as part of the museum exhibit. Потому что помимо открытия находок самих храмов, Dhruva, он также запечатлел, но и в том числе он собрал различные артефакты, различные даже мурти и прочее, что может стать частью экспонации музея. And then the museum director said, "Would you be willing to have this exhibit go on display in different museums?" И затем сам директор музея обратился с предложением и вопросом: не были бы вы против, чтобы эти экспонаты, эта презентация, она могла проходить в различных других музеях в том числе? He said, "I can call I know the people in the Louvre in Paris, Он сказал: я знаю людей в Лувре, в Париже, the British Museum in London, также британский музей в Лондоне, and the Metropolitan Museum in New York. и
и в Нью-Йорке музей Метрополитен. So Dhruva said, yes, fantastic, we must do this. Друга сказал, да, фантастика, нам нужно это сделать. So what Dhruva has done, he's recorded and videoed all the scholars talking about the proof that Narasimha is the god of yoga. И что же сделал Друва? Он не только запечатлел на фотографиях, но также в аудио и видео формате он записал подтверждения различных ученых. Went to different temples and got more and more evidence. Отправился в различные храмы и получил больше и больше доказательств. And all this cost a lot of money. Конечно, это все потребовало больших вложений и средств. And we collected, my wife actually, she raised over $100,000 for Dhruva to go and do all these things and get all the information for the second book, Narasimha, the God of Yoga. И на самом деле мы с супругой, по сути, моя замечательная супруга, она собрала $100,000 пожертвований, чтобы Друва мог отправиться и собрать всю эту информацию, все эти подтверждения для второго тома книги и для этого. Kishori, please stand up. Кишори, пожалуйста, встаньте. Stand up. She fundraised over $100,000. Она собрала больше $100,000. And now we're ready to go to the printer. We've arranged the same printer that this book, we're going to do the second volume, same printer. И сейчас мы готовы снова печатать уже второй том книги, и она будет выглядеть точно так же. And we have one last fundraising to do. И у нас один последний сбор пожертвований осталось сделать. We have to collect the funds to pay the printer to print volume 2. Нам нужно собрать средства для того, чтобы заплатить Дому печати на печать этой книги. So what Dhruva suggested was that anyone who contributes to pay for the printing, in the book you'll have a special page saying, thank you very much for names of the different devotees that helped to bring this book into print. И что предложил сделать Друва, это записать имена, он сказал, что он выделит специальное место в этой книге, благодарность с перечнем, списком имен тех, кто пожертвует на эту книгу, чтобы напечатать ее. So if you want your name in the second book, если вы хотите, чтобы ваше имя было включено в сокровенную священную книгу, so it's very expensive, this printing. На самом деле печать такой книги очень дорого обходится. So if anyone's interested, you please come to see either Kishori or me or Gambira. Если кто-то из вас заинтересован, то, пожалуйста, подойдите ко мне, Кишори или Гамбире. If you speak only Russian, don't come to me and Kishori. Если вы только по-русски говорите, пожалуйста, не подходите ко мне или Кишори, подходите к Гамбире. Sri Sri Gaur Nitai ki!